గాయ్స్, మెకానిక్ క్రేజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. స్మాల్ ఆడియో బోర్డు 10K రిజిస్టర్ ఒకటి, స్మాల్ కెపాసిటర్ ఫర్ 60 వోల్టేజ్, స్మాల్ స్పీకర్ 2, బ్యాటరీ ఒకటి 3.7, మైక్ ఒకటి, ఆ మైక్ వచ్చే పిన్ ఒకటి, 2 పిన్లు వచ్చేట్లదే నీట్గా సాల్డర్ చేసుకోండా. ఈ 10K రిజిస్టర్ వచ్చి ఈ 5 వోల్ట్ బ్యాటరీ కలెక్షన్ ఇస్తారు చూడండి, ప్లస్ ఆడియండ. ఈ కెపాసిటర్ వచ్చి ప్లస్ మైనస్ ఉంటుంది, ఆ వైట్ ఉంటుంది చూడండి, అది మైనస్. ఈ పక్క ప్లస్, ఆ ప్లస్ ఉండేది ఎల్ అని వస్తుంది చూడండి, లెఫ్ట్ పక్క, లెఫ్ట్ రైట్ ఆ పక్క నేర్చుకోవచ్చు మీ ఆ స్పీకర్ కల్లా ఆ స్పీకర్కి. లెఫ్ట్ ఉండే పక్క వచ్చి మీరు ప్లస్ ఇవ్వాలి, మిగతా పక్క మైనస్ ఇవ్వాలి. ఈ 10K రిజిస్టర్ సాల్ట్ చేసుకుంటారు చూడండి, అది కెపాసిటర్ కలెక్షన్ ఇచ్చి మైనస్ కెపాసిటర్కి ఇంకొకటి పిన్ వస్తుంది, అది ఆవిడ పిన్ షిప్ చూడండి, బ్లూ కలర్ వైర్లో, అది ఒకటి వచ్చి అర్థింగ్కి అండ, గ్రౌండింగ్ అని వస్తుంది ఆడ, గ్రౌండింగ్ అని, దానికి ఒకటి అండ. ఇంకొకటి వచ్చి కెపాసిటర్కిను ఈ 10K రిజిస్టర్కి సెంటర్లో సాల్టర్ స్టేషన్ చూడండి, ఆడేయండి ఒక వైరు. ఇప్పుడు బ్యాటరీ కలెక్షన్ వచ్చి రైట్ సైడ్ వచ్చి మైనస్, లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి ప్లస్. మైక్ సౌండ్ అంటూ క్లారిటీగా బాగా వస్తుందండి. మీకు అది ఎట్లా వినపడుతుందేమో తెలీదు, ఆడ మైక్లో లాస్ట్లో చూపిస్తాను ఎట్లా సౌండ్ వస్తుంది ఏమి అనేది. హలో, మెకానిక్ క్రేజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.